স্টুডেন্টস সবাইকে আরেকবার ওয়েলকাম করছি স্টাডি সার্কেলে। আমি সুদীপ্ত স্যার আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসব বায়োলজির একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য হিউম্যান আই, স্ট্রাকচার অফ দ্য হিউম্যান আই। এটা তোমাদের সবারই রয়েছে মোর অর লেস ফ্রম ক্লাস 9 অনওয়ার্ডস। তো ফার্স্ট অফ অল, a human eye, you should know each eye. We have two eyes, so each eye weighs roughly 7 grams. It weighs approx 7 grams. Now আমি যেটা ডায়াগ্রামটা এঁকেছি স্ট্রাকচার of an eye. So first the wall of the eyeball is composed of 3 concentric layers. You can see the 3 concentric layers. The external layer of the eye is called the sclera, or it is also called fibrous tunic. The middle layer called uvea or vascular tunic or choroid body, you can say, and the third, that is the innermost layer, is the retina. Now first one, the sclera. Sclera, what is the sclera? See, sclera is composed of dense connective tissue, and that is why it is the tough layer. It is the outermost layer of an eye. It is milky white in color. সেই জন্য আমরা কি করি, চোখটা যখন আমরা ওপেন করি the eyelids, we open the eyelids, we see this white part. This is the sclera, also called the white of the eye. Clear? So this is also transparent. Cornea is a dome shaped structure. You can see oval type of structure. Here it is cornea. Dome shaped structure. So it also acts as a refracting structure. So what happens when light rays pass through this part? This part is called the pupil of the eye, this small aperture. This is called the pupil. Light rays from an image, say you are seeing somebody, a human being, কি হচ্ছে তার উপরে লাইট পড়ছে, these light rays enter through your eye, through the pupil, then through the lens it converges onto the retina, these light rays. This is the mechanism of how the image is formed. Now here you get an inverted image of what you see here. আমরা যেটা দেখছি আসলে, that is the inverted image আমাদের রেটিনাতে পড়ছে. It focuses the inverted image, then through the optic nerve it goes to the brain. These optic nerves, it goes to the brain, where brain erects it, brain modify করে. আর তুমি দেখতে পাচ্ছ ঠিক লোকটা যেরকম দাঁড়িয়ে আছে, the person you are seeing, so সেটাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বাট ভিজুয়ালি, মেকানিক্যালি যদি তুমি ধরো, রেটিনা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ক্যামেরা ফিল্ম both has an inverted image. So inverted ইমেজটাকে সোজা করে কে? brain this makes the or rectifies the image position. So this is the principle of how image is formed. Now এখানে একটা পয়েন্ট আছে, তারপরে আমি ডিসকাস করব ডিটেলসে। যখন আমরা দেখি ইন ডিম লাইট, দিস পিউপল dilates means it widens up, পিউপলের অ্যাপারচারটা বড় হয়ে যায়, so more light can enter. If more light can enter, then you can see the image. When in a bright light, this pupil actually contracts or the aperture becomes less, so less light enters, not to make the harm to the any part of your eye. So সেখানে আমরা ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য ডিম লাইট যেখানে জ্বলছে সেখানে তোমরা হঠাৎ করে ঘরের আলো নিভে গেলে দেখবে
প্রথমে কিছু দেখতে পাও না, then afterwards you can see in a dim light. সেটা হয় in bright light also. If somebody switch on a bright light suddenly, তাহলে কি হচ্ছে, তোমাদের পক্ষে দেখা তখন অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে. So after some time the pupil adjusts itself, so less light enters, then you can see. এবার আসছি স্ট্রাকচার অফ দ্য আই, যেটা বললাম কর্নিয়া. কর্নিয়া একটা রিফ্র্যাক্টিং পার্ট, যেটাকে লাইট রেগুলোকে তোমার কনভার্জ করে টু দ্য রেটিনা. So it brought to a focus. The surface of the cornea is kept moist and dust free by the secretion of the tear glands. Tear glands, also called lacrimal glands. Lacrimal glands are also known as tear glands. So tear is very good for your eye. So it keeps this cornea moist and dust free, also cleans up this outer part of the eye. It's a nature's gift. সেই জন্য তোমাদের lacrimal glands খুব ভাইটাল রোল প্লে করে in the eye. Then comes choroid, the next layer. Next layer from the outermost is the choroid, or you can say the middle, that is the choroid. Choroid layer এখানে ডেভেলপ করছে in ciliary muscles which hold the lens in position. Then the innermost layer is the retina of the eye. Now retina of the eye has two types of cells, that is rods and cones. যেগুলো তোমরা জেনে থাকবে, rods and cones. These are two types of cells found in the retina. Now কতগুলো সংখ্যক তোমরা জানো না, approximately 100 million rods in each eye. So there are 100 million rods each eye. Per eye means each eye. Now rods are used chiefly for vision in dim light. Dim light we can visualize with the help of rod cells. The rods contain a purplish red protein called rhodopsin or visual purple. Rhodopsin. This helps in to visualize any object in a dim light. Now cones are sensitive to color. So we see many colorful objects. So this is due to the cone cells. Here erythropsin, three types of pigments are there in cone cells: erythropsin, chloropsin and cyanopsin. These are primary colors: red, green, blue. এই তিনটে প্রাইমারি কালার্সের সেন্সেশনের জন্য তিন টাইপের সেন্সিটিভ সেলস রয়েছে: erythropsin, that is sensitive to red; chloropsin, that is sensitive to green; and cyanopsin, that is sensitive to blue. In moonlight we cannot see colors. কেন জানো তোমরা? Because only the rods are functioning. Due to the low light level, cones are not functioning. So moonlight e তুমি যদি কিছু visualize করো, you cannot see the colors. In sunlight is more brighter than the moonlight, so we can see the colors clearly. Now এবার আসছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো চেম্বার আছে, vitreous humor and aqueous humor, or vitreous chamber and aqueous chamber. তো এখানে there is a matrix body called the vitreous humor, and in case of
this part, this is called aqueous humor. It is contained in aqueous chamber. মানে cornea, in between cornea and lens there is a chamber that is called aqueous chamber, and between the lens and the retina the chamber is called vitreous chamber. Now there is a part, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে, I have marked it, this is called the blind spot. No image is formed here. এখানে কোনো ইমেজ পড়ে না, সেই জন্য this is called the blind spot. Ciliary body hold the lens in position. ঠিক আছে, তো this is more or less the structure of the eye. Now আমি একটু mechanism of vision নিয়ে একটু ডিসকাস করব খুব শর্টে। দেখো, ফার্স্ট অফ অল আমি একটা স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম, or you can say it is a flow chart of mechanism of vision, human vision. Now first thing, light rays in visible wavelength focused on the retina. আমরা যে বললাম, ডিসকাস করেছিলাম যখন স্ট্রাকচার অফ দ্য আইটা বোঝালাম, তখন ফার্স্টে হাউ দ্য ইমেজ ইজ ফর্মড অন দ্য রেটিনা আমি একটা প্রাইমারি ভিউ দিয়েছিলাম, তো সেটাকে আবার এখন ডিসকাস করছি। লাইট রেজ ইন ভিজিবল ওয়েভলেন্থ ফোকাসড অন দ্য রেটিনায় ফোকাস করা হলো। দেন অ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ফোটোপিগমেন্ট অফ রডস অ্যান্ড কোনস, দিজ আর টু টাইপস অফ সেলস আই হ্যাভ ডিসকাসড, সো দিস বিকামস অ্যাক্টিভেটেড। Now thirdly, membrane permeability of rods and cones changes. So there is a membrane difference or difference in permeability. Now next is potential difference generated in the photoreceptor cell. Potential difference তোমরা পড়েছো যারা ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার পড়েছো ফিজিক্সে, there is a potential difference, means one part is on a higher concentration or on a higher gradient than the other. So potential difference generated in the photoreceptor cell, then it generates action potential in the ganglionic cell through the bipolar cells. These action potentials are transmitted by the optic nerve to the visual cortex of the brain, and finally image formed on the retina is recognized based on early memory and experience. So এইভাবে তোমার ইমেজ ফর্মটা হচ্ছে in the human eye. So আজকে আমি স্ট্রাকচার একটু ব্রিফে ডিসকাস করলাম along with the mechanism of vision, সেটাও ব্রিফে ফ্লো চার্ট করে। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটা লিখে নেবে তোমাদের নোটবুকে, আর চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিও, এবং যারা পুরনো আছো তাদেরকে বলবো লাইক শেয়ার করতে, যাতে চ্যানেলের মানে প্রচুর মানুষ দেখতে পায়, প্রচুর মানুষ উপকৃত হয়। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবার নেক্সট ডেতে অন্য একটি টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে আসব। আজকে ভিডিওটি শোনার জন্য ধৈর্য ধরে সবাইকে একটা থ্যাঙ্কস।